Hello guys, welcome back to my channel. So আজি আমি MCQ second episode কৰিম. Actually মোৰ ওচৰত বহুত কেজনে মানে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে MCQ কৰাবলৈ, হেতু বাবে আমি MCQ second episode কৰিম. So আজি আমি যি টপিকটো কভাৰ কৰিম এটো হল mythological period in Assam history পৰা, ওকে. আৰু এই আজিৰ MCQ টো আমি মানে সাইলেন্ট বিষয়ৰ পৰা ফলো কৰা না আছো, ওকে, বেলেগ সোৰ্সৰ পৰা দি আছো. So আক স্টার্ট কৰো. So first question কি আছে? Hinduism was established in Pragjotishpur by the king. Pragjotishpurot Hinduism kune start korise, kune establish korise? It's Narakasur, okay? The Dighali Pukuri in Guwahati is associated with Dighali Pukuri Guwahati ji Dighali Pukuri jagato ase etu kar logot associate hoy? It's Bhagadatta, okay? According to Kalika Puran, who was the founder of the mythological Danava dynasty? তো কালিকা পুরাণৰ বাবে মাইথোলজিক্যাল মানে দানৱ ডাইনেষ্টিৰ ফাউন্ডাৰ কোন হয়? ইটস মাহিরাঙ্গা দানৱ নাম শুনিছে বাবে. নেক্সট কোশ্চেন ইজ হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ কনসিডার্ড এজ দ্য ডটার অফ ভাগাদত্তা? ভাগাদত্তাৰ ডটাৰৰ নাম কি? ইটস ভানুমতি, ওকে, ভানুমতি. হু ওয়াজ দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ কিং বানা? কিং বানাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কোন আছিল? ইটস কুম্ভন্দা. নেক্সট কোশ্চেন ইজ who was the last ruler of mythological Bhoma dynasty? So Bhoma dynasty last ruler kun asil? It's Suparna, okay? So coming to the next question ki ase? According to Kalika Puran, which of the following king was removed by Naraka to establish Bhoma dynasty? So mane Kalika Puranor babe Bhoma dynasty establish koriboloi Narakasure kak remove korisil? It was Ghataka, okay, Ghatakasur remove korisil. Next question, Mahiranga was Sanskritized from? So Mahiranga ji naam tu ase to kon word Sanskrit word pora loa hoise? It's Mairong, okay, Mairong. Next is, according to mythologies, Lord Krishna is also called as Murari because he killed Mura. So Mura was, so mane mythology babe according to mythology Lord Krishna Murarik marisil, okay, hei babe tar naam hoisil ki Mura, amaloke jano. So Mura ji naam tu ase, Mura kar naam asil? Who was Mura? It was general of Narakasur general hoy, okay. Next question, which of the following is in the correct chronological order of Danava dynasty? Danava dynasty mane chronological order mane first pora last loi kone mane king asil, ruler asil, etu chronologically set koribo, arrange koribo koise. First asil Mahiranga Danav, then Sambarasura, then Ratnasura, and then Ghatakasura, okay. Who was the temporary of Narakasur in the Middle Assam? Middle Assam Narakasur contemporary king kon asil? মানে নাৰকাসুৰৰ লগত কোন আছিল আৰু এজন কিং? ইট ওয়াজ বানাসুৰা, ওকে. ভানুমতি দ্য ডটাৰ অফ ভাগদত্ত ওয়াজ ম্যাৰিড টু? ভানুমতি কাৰ লগত বিয়া পাতিছিল? ইট ওয়াজ দুৰ্যোধন. Which Kamrupa king took part in the battle of Kurukshetra, the Mahabharat war? কোন কামৰূপ কিং মহাভাৰত যুদ্ধত মানে পাৰ্টিসিপেট কৰিছিল? ইট ওয়াজ none other than ভাগদত্ত. নেক্সট কোৱেশ্চন, who was the daughter of Banaraja? Banarajar কোন আছিল ডটাৰ কোন আছিল? উষা আৰু অনিৰুদ্ধৰ এটা ষ্টৰিও আছে, আমলোকে পঢ়িছিলো, ওকে. নেক্সট কোৱেশ্চন ইজ Banasura, the king of Sonitpur, was a great devotee of? Banasura মানে কাৰ ডিভোটি আছিল? কাক মানে পূজা কৰি আছিল? It was Shiva, Lord Shiva. According to Kalika Puran, Naraka, the mythological ancestor of the Varman dynasty, was the son of? So Kalika Puranor babe Naraka, the mythological ancestor of Varman dynasty ji ancestor asil, tai kar son asil, okay. It was Varaha from form of Vishnu and Bhumi, okay, Varahar son asil tai, okay. Next question, Rukmini was the princess of? Rukmini kon jagar princess asil? It was Kundil Nagar, okay, Kundil Nagar. Next question, Aniruddha was the grandson of? Aniruddha kar grandson asil? Amaloke jano, it was Krishna. Sonitpur was the capital of which king? Sonitpur kon king or capital hoy? Bana, okay. Which of the following dynasty precedes the Varman dynasty? So mane Varman dynasty agot kon dynasty asil? It was Chandra dynasty, okay, Chandra dynasty.
Narakasura was killed by Narakasura কোন মারিছে Sri Krishna. Next question, in the battle of Kurukshetra Bhagadatta fought on the side of কুরুক্ষেত্ৰত ভাগদত্তা কার সাইডত মানে ব্যাটল ফাইট করেছিল it was Kauravas. Okay, next question, which of the following was the chief weapon of the word in ancient Assam? Ancient Assam chief weapon কি আছিল ঠিক আছে it was মানে chief হাতিয়ার it was parashu. Okay, in ancient times who was the king of Vidarbha? তো Vidarbhar king কোনে আছিল it was Bhishmaka. Okay, Bhishmaka. Next and the last question, who built Kundil Nagar on the bank of Kundil river? It was Bhishmaka again. Okay, so আজিৰ বাবে ইমানখিনি যদিহে আপোনালোকে আমাৰ এই সিৰিজটো লাইক কৰি থাকে তেনেহলে কাইন্ডলি লাইক আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকিব। থ্যাংক ইউ।